Okay, now folks, we are at just before the Parks Canada booth, and from here the trailhead is about 32.2 kilometers to the Helen Lake trailhead. And just a brief description from where we left. From Banff, Lake Louise is 55 kilometers, and after that we just keep going west 1.5 more kilometers to the Icefields Parkway exit, and from there you will reach here, and from here on it is 32.2 kilometers to the trailhead. Guys, finally we are here at the trailhead of the Helen Lake. We just came out on the highway to give you guys an idea, like this is where we turn into the trailhead. If you watch behind me, this is the area which is going to the trailhead, and the parking behind me is for the Helen Lake hike. And now we will be going up and starting our hike in a couple of minutes. As you can see, the first part is kind of covered with the roots. So as far as I know, like they said, it's a little bit and then it opens up into an open area. Okay folks, we are it was to begin with, it was a little steep, not too much, about 200 meters. And दोस्तों ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ। ਓਕੇ ਫੋਕਸ, we are getting almost on the top out of the forest. You can see that here we have almost 180-degree view. That is awesome. And look at this. ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਦੋ ਲੇਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਲਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। Okay guys, here we climbed up quite a bit, and you can see that almost 360-degree view. That's wonderful. And as soon as I am going across this turn, we're going to have a view of Cirque Peak. It's wonderful, it's amazing, and at the same time it's going to be a little challenging going up that peak for us, because I have never been hiking since last year, so but we are determined to do it. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਨ ਲੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਬਾਈ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ।
last look at Helen Lake. Okay folks, we are leaving from Helen Lake and heading towards the Cirque Peak, which you can see behind us, uh, and not behind us, like ahead of us. And what time it is, Interval? It's 1 p.m. It's 1 p.m. We started at 10:30, so we got here 12:30, and we took a break for about half an hour, some photography, and We had our lunch too. we had lunch, and now we are going to face this challenge. That is pretty intimidating for me, but you know, like, we are going to accept this challenge, and hopefully we will make it in a couple of hours. Can you tell how? Okay guys, we are on our way to the Cirque Peak. Cirque Peak up there, and surrounding mountains are beautiful. Wow, it's just wow and worth it. और दोस्तों ਹੈਲਨ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8500 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 10,000 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦ ਝੱਖੜ ਚੱਲੂ। ਹਾਂ, ਜਦ ਝੱਖੜ ਚੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। This is where we made a major mistake. Instead of going this rocky ridge to the right, we followed a faded trail along the left side of this rock, and actually you will see a couple is going to pass us, and then we followed them, but that was not the right way. um, it took us to a very steep ledge of this mountain. It was about a feet wide, and even at some places there was no way, like you have to kind of take a big step to go across the rocks, and it was straight down the cliff. And there are a couple of other hikers, they followed us, because we followed them, and then a couple of others, they saw us, they followed us, and we were all on you see, like they are passing us, so then we kept following them, and you will see in a couple of minutes that where we ended up.
and that was kind of a little scary part. But thank God everyone made it through. It was equally dangerous to come back, so we decided to um go forward, and everyone had to scramble up to get to the actual trail. It took us about half an hour, 45 minutes in that struggle. You can see from here it's starting to get a little sketchy, but like we thought that's the part of the trail, so we kept going. Even my partner asked me, are we on the right trail? I said, yeah, you don't worry because like it is supposed to be a little rough, so that is part of it. And then we carried on. I was very fascinated with these views, and I was not even thinking that I am heading to a very steep ledge. So I was thinking, like it's just the part of the hike. So then, but it is getting, as you can see, it is getting narrower and narrower and narrower. There was barely enough room to pass someone, and those hikers, those are coming behind us, they wanted to pass us, so we have to hug the mountain so that they can go by. You can see right here like how narrow it is, and we are just struggling and holding on um, to the rocks to maintain our balance. पत्थर गिरने का भय है। Almost, I guess I should say halfway or somewhere between Helen Lake and Cirque Peak, but like it is a good scramble. It's not kind of easy one, we can say. Like it is a scramble. I will put the video in
and you guys can have an idea. Probably no one has mentioned about this scramble. Like sometimes you just go along the ledge, and yeah, but it's doable. It's doable if you're average fit. ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾ। Yeah, sure. Maybe up here. So finally, we are back on track, and we had to go through this extremely rough patch because we missed that actual trail from the ridge after the Helen Lake. So lesson learned, and now it's still very steep after this, and like we are here now, so we will go to the top. Actually, this is where we realized that we were on the wrong trail after meeting this girl, and she confirmed that she came a different way and she's going down the different way. Have you gone through a bad scramble or no when you were coming up? No. Okay, then we took the wrong way. Yeah. Okay. That's okay. You got up. Yeah. Thank you. You're welcome. After we got back on the actual trail, we were very drained because like
lot of energy was taken by just climbing up from the ledge to the actual trail. And but you're like, I was so glad the fellow hikers, they were so good. They gave us the information and they motivated us, and that's what we needed actually, to stay motivated and climb up the mountain. You know, like we were going to climb it anyways, but having that motivation part by the fellow hikers, that was a great thing. So we kept talking to the hikers intentionally, and they gave their tips how we can make to the top easily. And you know what? That actually helped. Like, you know, like they said, do not stay on this actual small tiny trail. Go off the trail because there is no cliff there. So we can just walk on the rocks, which is more easier than slipping on the rocks. So that was a good tip, and we followed it. It was so great. Hello. Good. Pulling along. You're almost there. Is it going to be more steeper close to the end? Yeah, it gets pretty steep, and The last bit is the hardest part. yeah, Is it a scramble? A little bit. It's kind Dan- of like loose rock and stuff. So Okay. Dangerous? if you stay in the bigger rocks, I think it's easier. Okay. You'll follow like that main trail. That's better to come down on that, I think. Okay. Hi, let's see. Yeah, thanks. Think about it, you too. Hi. We took the wrong way actually coming up. We went along the ledge. Oh, did you? I've heard of a few people doing that. Oh, that was crazy. That was crazy. One time I thought, you know, like, what I am doing. And then finally we made it. Yeah, so one of my friends who recommended the route to me, she said that she took the wrong route and come up a ledge. Yeah. So that's why I knew to come round, because I think a few people make that mistake. There was no kind of trail signs, so I thought this is the way. It makes sense to just climb, scramble up. Oh, okay. Scramble up from there and get to the on ridge. that very front piece. Oh, okay. You know when you first come over the, Yes, you see yeah, the go- little lake, don't you, there? Yes, yeah. You come round, you got a little ledge, and that ledge takes you all the way round. That's right. As soon as that starts going round, you come straight up. Okay. So going down, we will do the same thing. Yeah. And going up, it's okay, or it's It's okay up until, say, see where that man's there on all fours? yeah, It's up there. So you see where the green man is? yeah. Past there, it's really loose. Okay. Like really loose, and you like. And going up to close to the peak. Top's really good. Other thing I would like to mention, and I will emphasize on that, you know, like looking at this video, do not be intimidated that it's a difficult hike. It's a okay hike. Yeah, the top part is because of the loose rocks. You have to manage yourself to get up on the rocks when they're sliding at the same time. Other than that, you know, like that ledge part, if you skip that ledge part and go on the actual trail, this is pretty awesome hike. And doing that hike, 16 kilometers round trip, and you know, like having that view which is from the top, that's unbelievable. You know, like it's you know, like it's hard to explain in the words that how great the view is at the top and how good it feels being on the top. And that top is actually a real peak. When you are on the peak, it's just a small platform, only 2 or 3 people can stand there, and that is the actual peak. And on the one side it's a straight cliff, and on the other side is the trail. And on the on, I guess, I don't know the direction actually. I'm sorry, I'm missing that part. But you know, like there is another peak which is also the Cirque Peak. It is called East or West. So then that peak is a little higher than this one, but then you have to go along that narrow section which has cliff on the both sides. And some people went there, we saw them when we were hiking, but you know, like we never attempted it and we never had the energy to do it. And rather I will not take that chance just to climb on that small tiny tip which is few feet higher than the other one. So we just um, went up, stayed there for about 40-45 minutes. We took our time,
Then we climbed back down. It was so much fun. It was so relaxing. And I would say if you are a hiker and you are looking for good hikes in the Banff National Park area, that is number one you should do. And like it was very slow go for us after after we came back on the track, but like we kept moving, we never stopped. We will just stop for a few seconds, catch our breath, half a minute, and then we will carry on. But that was so much fun. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਹਾਂ 50-50 ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ। And like right here, we met the girls. Those started the hike with us, and they're coming back, and we are not even close to the peak. So this was the difference made by going on the wrong trail. That is our fault. We were not paying attention to our surroundings. Hi there. Yeah, we just came from there. Yeah. Are you going up? We took the wrong way. Oh no. We went along the ledge. Oh. That was crazy and steep. Well, you can make it up there. Thank you. Maybe half an hour or more. It's a bit of a scramble, so it just depends on how fast you can go. Okay. Yeah. So it's not bad. Stay there. Yeah. Don't go up. You see that bright white line? Yeah. That's not the path. There's a dirt path that goes off to the right, just before The it. guy which is coming green. Yeah. Don't follow them. Okay, so I should be going right. Yeah. So before Where's that that bright line? white line, there's a dirt path, and that's better. Okay, where's that black t-shirt guy is coming down? Yeah. Well. Yeah. Let me see where. You see, there's a guy up there. Yes, yeah, and the black Yeah. t-shirt, yes. Him. Okay, so we Yeah, should but be so you following the veer right. off. Yeah. Before him. Oh, you can almost see it. The path. Yeah, you can see it. Yeah. Hey guys, this useful information. Yeah. No, it's actually before even that wide that the dirt path is. Like, I don't know if you can see it. So you see here where it seems we're going up and it seems to level off just a little bit. Yep. It's a shoot off of there. Yeah, like way before even that bright white line. Oh my god, like just going Yeah, that's easier. Okay, got you. No problem. Thank you guys. No, guys, Bye-bye. enjoy. Thank you. As like as I said, the hikers were very helpful, and like right now, those girls are coming down, and they are sliding on the loose tiny rocks on the actual trail, and they are suggesting us we should be kind of staying off that actual path and then go on the rocks, right or left. We chose to be on the left. Like left was a little had little bigger rocks to climb up, so it was great. Okay, we're here, so we should be fine. Yeah, we're here to go to the right. That'll be easier. Oh, you're welcome. Someone gave us that little tidbit on Tidbit, our okay. way. Yeah. So, it helped a lot. Help me out. Rather than struggling with all this Yeah. stuff. Have a good day. You too guys, you too. Have a good hike. You too, thank you. And now we are almost at the last stretch of the hike, but this was the challenging part. It's as you see as it is. Like these are all just loose rocks up straight towards the peak. There is a small trail kind of a pathway, but that's it's not easy to go up on that as well because it's very loose, small gravel, and even the coming back down is more difficult than going up. And again, I will mention that like we you don't have to be intimidated by watching this video. Like it has pretty rough stuff in it, but it's not a hike which I will say that it is a difficult hike. Yes, yeah, you need to have some
experience or average fitness to do this, and I was below average because I've been hiking in the past, so much hikes and all that, but like this time I was just came from the couch and straight to the hike, but like we were able to do it, and but fitness is the key. So now we are at the base of the actual Cirque Peak, like like just about to reach that top point. Now there are two ways. One, you can just scramble up, which will be more draining. It's easier to go around and then just getting up from the right side of the peak. And yeah, like it's not as dangerous, but you still have to be careful because you go along the ledge, and the that cliff is very deep. You cannot see where it goes, but it's nothing to be afraid of. But like be well composed and uh, compose yourself before you try to step up towards the peak while going right, because like us, honestly, we were drained when we get to this point because we spent all our energy making out of that ledge which we took wrong accidentally. We did it. Okay guys, we are here at the top of Cirque Peak in Banff National Park, Icefield Parkways, and yeah, we did it. It was quite a bit scramble after the Helen Lake, and I guess last about kilometer and a half that was kind of challenging, but we are glad we did it, and we are having our snack here. Views are worth it, but you have to make sure you have that fitness and you have that courage to come up all the way on the peak. ਅਸੀਂ ਸਰਕ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੈਂਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਫੀਲਡ ਪਾਰਕਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਨ ਲੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕ ਪੀਕ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਸਨੈਕ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਹਾਈਕਸ, ਸਟੀਪ ਹਾਈਕਸ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੌਕਸ, 100% ਰੌਕਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਬਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛਿਲੜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਧਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੀਜ ਜੋ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਬੇੜਦਾ ਬਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰ ਖਾਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰੇ ਖਜੂਰ में उठ के ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜਾ ਕਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਟਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਖਿੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਏ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ, ਵਿੱਚ ਝਰਕਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਤਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਮੇਨ ਜਾ ਮਾੜਾ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ खतरों के खिलाड़ी। ब्रेकर नंबर 2 लाके अपने आप ब्रेकर नंबर 2 लग रही है भाई बार बारी ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ ਕਲਾਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਾਣਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਰਾਹ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ 10-12 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੋ ਘਸ ਗਏ ਜੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚੰਗਿਆੜੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਇਸਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਈਕਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸ ਹਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹਾਈਕ ਸੀਗੀ। ਇਹ 10,000 ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਟੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਨਜੀਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇਖੋ ਹੈਲਨ ਲੇਕ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੇਕ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਨ ਲੇਕ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 360 ਜਾਂ 180 ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਜੇ 180 ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ 360 ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫੇਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 360 ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। 180 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ 180 ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਣਗੇ। ਜੇ 180 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਖੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਦਿਖੂਗਾ। ਤੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਿਖੂਗਾ, ਜੇ ਐਂ ਦੀ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਸਟੂਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੱਥੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਪਿਆਰ ਜੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਪਰ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ।